Visually, in Malayalam, cinematography-wise, my favorite film is Perindachan. But the challenge here was natural light la shoot pannano. But at the same time, when you see the film, it has to look like a big film. In the sense, I always look up to him as my mentor, as my mentor. Not because he gave me an opportunity, but also because I got to learn a lot. Like you can't categorize him as just an actor. He's like a complete filmmaker. The Q show title Siddharth Ramaswamy. Welcome. Thank you. ഈ സിദ്ധാർത്ഥ രാമസ്വാമി എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത തമിഴ് മൂവിയാണ്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകത സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹ്യൂമർ ലെയറിലെ പുതിയ എക്സ്പ്ലോറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടന്റിലാണെങ്കിലും. അതിലെനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് അവിനാശിയും ജഗും കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്ന, ഇവരെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ, റൂഫ് ടോപ്പുകളിലൂടെ. എനിക്കറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പ്ലാൻ, ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? See, when we shot Mumbai Express, first of all, it was one of the first digital films in South India. Adukku munnadi, there was a digital film that was shot in Hindi called Let's Talk, and that's where Kamal sir got the idea, and then he wanted to do Mumbai Express on digital. And digital ippo irukra mari advanced illa, like ippo chip, we have sensor and we have chips where we record the images. Appo vandu tape, we had tape because film illa, tape was there, and it was a very low resolution tape also. Resolution நம்ம இப்போ 4K 2K 8K அப்படி சொல்றோம்ல, அந்த advanced technology அப்போ இல்ல. It was just a 720p. Oh, tape in resolution 720p. Yeah, 720p. So it's actually not even there now. It doesn't exist. So that was the format of the film. And the action sequence, நீங்க சொல்ற அந்த action sequence was a mix of stunt and VFX. It was a mix of both, where some 60% was stunt and 40% was on VFX. VFX kuda vandu actually adu ennoda second film na. Before that I had done one film, and it was my second film. So I was also not too experienced when it came to VFX, and that too big scale VFX. The small VFX was fine, but Kamal sir was like a guiding force. Avarda kind of told me how to go about it. Like he designed a plan and he shared it with me, and then execution I discussed with him and we got it, through which actually it was like a master class for me. Like I learned a lot while executing it itself. So adula neenga pathina ஒரு ரூஃப் டாப்ல வந்து ஜம்ப் பண்ணி பைக் போகும். That was actually what we had done, is we had shot in a place called Mukesh Mills in Bombay, which is like a பெரிய மில் மாதிரி இருக்கும். அது என்ன பண்ணோம்னா, பைக்குக்கு வந்து ஒரு 2 ரேம்ப், ப்ளூ மேட்ல 2 ரேம்ப் இருக்கும். ஸோ பைக்குக்கு ஒரு பாத் மட்டும் வச்சு 2 ரேம்ப் போட்டோம். ஸோ அந்த 2 ரேம்பில் அவர் பைக் ஓட்டும் போது, our VFX supervisor was Prasad Sutar. He's big shot now. He's doing he did all big films. So he was the VFX supervisor. What he did was he cut out the bike portion, keyed the bike portion and added the slumps. So அது நீங்க காம்போசிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ரூஃப் டாப் மேல அந்த ரேம்ப் வந்து எரேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ரூஃப் டாப் மேல ஜம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So this was something new for me, because even I hadn't done it. I had watched, but I hadn't done it. So South Indian ஆதியமாயிட்டாയിരുന്നു. Yeah, kind of. So அதுக்கு அப்புறம் my second film we did motion control. Milo னு ஒரு equipment இருக்கு, where நீங்க there is a sequence நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, where Kamal sir goes to the edge of an industrial crane, and then he jumps down, and there is a school assembly that is going on. So on the edge la vanda aprom there is a shot where he has to get down and hold the rope. அப்போ ஒரு crane shot இருக்கும், நீங்க பாத்தீங்கன்னா edge la நின்னுட்டு இருப்பாரு, ஒரு crane அப்படியே போச்சுனா you will see the depth. Okay, like a crane high angle லோட்டு வருமோ, high angle la போய் you will see the depth. About it's almost some 600-700 feet depth of Mumbai city. So Milo அப்படினு ஒரு equipment இருக்கு. I'm sure everyone would
like ipo current scenario la it's the advanced version of Milo is Bolt. Yeah, where you do those action sequences, robotics kind of thing, but Milo is the previous version of it, where we shot the plate with Kamal sir hanging about just 4 feet away from the ground with the edge of the crane on blue. And we shot the background plate in a building called Oberoi Towers in Andheri in Bombay, which is so tall, and we just merged both. So அந்த ஷாட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா ஏதோ அவரே நிஜமா அந்த டெப்த்ல ஹேங் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So these kind of shots I'm really happy to have, you know, അതും അന്നൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു. Yeah. For me it was a great learning process. ഇപ്പോൾ ഈ കമലഹാസനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. കമലഹാസൻ എന്ന സ്റ്റാർ ആക്ടർ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റയർ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഈ വേൾഡ് സിനിമയുടെ മുന്നിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തൊരു ആക്ടർ കൂടിയാണ്. കമൽഹാസൻ്റെ ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവായിട്ട് വിക്രം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് മുംബൈ എക്സ്പ്രസിൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ കൂടെ കാണുന്ന കമൽഹാസനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വിക്രമിൽ സ്ക്രീനിൽ കമൽഹാസനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൊമെന്റിനെ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ട്രാവൽ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും വർഷത്തെ. In the sense, I always look up to him as my mentor, as my mentor, not because he gave me an opportunity, but also because I got to learn a lot. Like you can't categorize him as just an actor. He's like a complete filmmaker. He's an actor, singer, technician, everything. So Vikram paakumpodhu, I mean, everyone transforms to a different like ஒரு பீரியட் வரைக்கும் வந்து கமர்ஷியல் ஹீரோவாக இருப்பாங்க, ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் they move on to the next phase. So I am seeing Kamal sir's next phase now. Like how there was a time when Mr. Bachchan used to do a certain kind of stereotypical roles. Yeah. But after 60, his career's best characters have come after 60. So I'm seeing that kind of a change in him, and I'm really happy about that also. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ 2013 തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമകളെല്ലാം പല സിനിമകൾ, പല ജോണറുള്ള സിനിമകൾ, ഇതെല്ലാം വിഷ്വലി ഫസ്റ്റ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈവൻ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ഫസ്റ്റ് നോളജ് തലയിലുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട് വരുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ എല്ലാം ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്തത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വരണം വിഷ്വലി എന്നൊരു നിർബന്ധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? കിടവേ കിടயாது. The first and foremost thing when the director gives me a narration, see the director's background would be different. Like writers become directors or editors become directors, or இப்படி நிறைய அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். So I try to first see, because he's written the story, I first try to see what he has in mind. How is he looking at this film? And I give my addition to it. இப்போ for example, இப்போ Two Men for example நீங்க எடுத்துக்கோங்க. When Satish sir narrated me the script, I asked him first, நீங்க என்ன மைண்ட்ல வச்சிருக்கீங்க? How do you want this film to be? So he told me, sir, இது இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும், நம்ம டெசர்ட்ல பண்றோம், அது இது other base வச்சிட்டு, then I used to send him some references. Then I used to send him some earlier films which had a similar genre, or or a particular shot in some film which would be interesting for our scene here. Like so references. So in the references which தான் அந்த விஷுவல்ல வந்து பில்ட் பண்றது. Every film I take that step only. I don't decide this is what I want to do. I consult with the director and then I improvise it. I think that's what every cinematographer should do. ഈ ടൂ മെൻ ആണ് പുതിയ സിനിമയായിട്ട് വരുന്നത്. ടൂ മെനിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമോഗ്രാഫി സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാക്സിമം റോ ലൈറ്റിൽ സിനിമ എൻറ്റയർലി ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് മറ്റോ ആണ് കാറിനകത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഷോട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ സ്ക്രീനിലാണ് സിനിമ കാണുന്നത്, വിഷ്വലി അത്രയും ആളുകൾ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുകയും വേണം. ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ചാലഞ്ചിന് എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്? See, the first challenge in this film was shooting with ambient light, அதாவது natural light shoot பண்றது. There are so many people who do it very beautifully. But the challenge here was natural lightல shoot பண்ணனும், but at the same time when you see the film, it has to look like a big film. So that was the challenge. It should not look like they've shot with very limited resources. Cinematically on screen it should look really good. So that was the challenge.
So I had to kind of, decide on the gear that I want to work. Like I chose the camera that I wanted to work. I chose to work on Sony Venice with Tokina Prime lenses. So ipdi chinna decisions I took, which helped me execute exactly how the director and how I wanted. Because avlo dooram nama Dubai ponadukku appuram and the desert oda beauty and the desert oda expanse, அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலன்னா then you are missing the soul of the film. So that is more important. It's not just the story, the ambience, the premise, visually, the mood. Yeah. So that is what adds to the story. So that was the main challenge. The next challenges are all technical challenges. What is the equipment you are going to use? How are you going to execute? So these come through experience and these come through discussions. ഇപ്പോൾ ഈ 2 മെനിലാണെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡെസേർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര എംറ്റി ലാൻഡാണ്, മേജർ പോർഷൻസ് അതിൽ എംറ്റി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ യാറടി നീമോഹിനി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ക്രൗഡ് ഉണ്ട്, ബസ്സുകളുണ്ട്, ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഓഫീസ് സ്പേസുകളുണ്ട്. മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വരുന്നു, അതിൽ മരണക്കിണറുണ്ട്, മുംബൈയിലെ സ്ട്രീറ്റുകളുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൂടെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ തവണ ഓരോ പുതിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്ന രീതിയിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? That's the most exciting part of my job, no? So see, I haven't shot in UAE or in a desert before. First time I wanted to shoot. So we went for a recce first. Even I had the same thought, desert ellame ore madiri thane irukum, how am I going to, but actually when I went to UAE and saw the deserts, each desert, like we shot this particular film, we shot in 3 different deserts. One is called Khatam, one is called Al Madam, and there's one more desert. 3 desert la shoot pannom. 3 desert liyum the sand dunes and the formation of sand dunes and the light and the texture of the sand, the color of the sand is actually different. Yeah. Like for example, Khatam no or desert irukku, and the desert la sand dunes are huge, they are big, but the stretch is small, but they are big. It's like almost like a semi mountain. Innora desert la chinna sand dunes da irukum rendu side, but they stretch to like kilometers and kilometers. Vast area. Vast. So when the sun sets, you'll see like small sand dunes, or fish oda scale irukum pathingala, andha madiri irukum. So and the ஒரு பர்டிகுலர் டெசர்ட்ல the sand is extremely fine, silky-ஆ இருக்கும் ரொம்ப. So when ஒரு காத்து அடிச்சதுன்னா அந்த ரோடு இருக்கு இல்லையா, அந்த ரோடுல you will see like a wave, you will see the sand moving. So this is what I wanted to get into the film. Like we don't have, when there is, nature is so beautiful and it gives you that visual, that forms the premise and the soul for the film. So idella I wanted to capture. Idu capture pannada I think you capture the real landscape of that place. So I tried to do all these small things, whatever I could. ഇപ്പോൾ ഇത്രയധികം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല ഭാഷകളിൽ സിനിമകൾ ചെയ്തു. ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ സ്വയം പഠിക്കുന്ന കൂടിയുണ്ടല്ലോ. ഓരോ പുതിയ സിനിമകൾ നൽകുന്ന അറിവുകളുണ്ട്, കാണുന്ന സിനിമകൾ, സീരീസുകൾ, വോട്ടെവർ, സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൽ സിദ്ധാർത്ഥിന് ഒരുപക്ഷെ ലൈഫിൽ കണ്ടതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത്രയധികം അട്രാക്ട് ചെയ്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകമായിട്ട് കാണാം, അങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു വിഷ്വൽ കോറിയോഗ്രഫി അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഒരു സിനിമ சொல்ல முடியாது, few. Okay. For example, தமிழ்ல கொஞ்சம் படங்கள் இருக்கு, but visually in Malayalam, cinematography wise, my favorite film is Perindachan. I loved the visual style of Perindachan right from the time when I saw it in my institute. And exactly நான் Perindachan பார்த்து முடிச்சு ஒரு 2 yearsல I happened to meet Santosh sir also when he was shooting Irvar that time near our institute. So I had a long discussion with him. So தமிழ்ல வந்து ரோஜா இருக்கு, நாயகன் இருக்கு, அபூர்வ சகோதரர்கள் இருக்கு. So these are all films. அபூர்வ சகோதரர்கள் is more of visual trickery. It's not like a cinematic film, but it's like a VFX illama how they beautifully managed to do that trickery. So these are some of my favorite films. I keep them like a benchmark. Dalabati is one more. So
ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഈ ദളപതിയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദളപതിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ നൈറ്റ് ഷോട്ട്സ് ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്യൂമൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ പലയിടത്തും വിളക്കുകളൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് സോഷ്യലൈറ്റായി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ട്യൂമനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഒരു മെജോറിറ്റി പോർഷൻ കാറിനകത്താണ്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റിൽ മാത്രമാണ്, പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിനിമകൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത്? Definitely. See, now the advantage and the for any cinematographer is, since digital medium has come in, shooting on low light has become easier. Easier nu sonna, I will not say anyone can do it. You need to know your basics before you know how eppadi adu pannanom appadinu. But in those times, during Dalapati adala appo film negative da, so you have to have your basics right, illana your image is not going to come the way you want. But இப்போ நமக்கு DI வந்துருச்சு, கலர் கிரேடிங் இருக்குது, the sensitivity and sensors in cameras are extremely high, so your work is fairly easier. The only thing as a DOP is you need to just get the mood right and know where to stop. You should mentally decide, okay, this much is enough, we should not go more than this. And the decision எடுத்துட்டீங்கன்னா I think you're okay. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ദിസ് മച്ച് ഇസ് ഇനഫ്, കൂടുതൽ പോകരുത്, ഡിസിഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോള് ഒരു DOPയുടെ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണോ ശരിക്കും? ഈസി ആണോ അങ്ങനെ ഒരു കോൾ എടുക്കാനായിട്ട്? ഈസി ഇവിടെ either it comes through experience or it comes through instinct. அதாவது நம்ம ஒரு சம்டைம்ஸ் எனக்கே வந்து ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட்ல வந்து சரி இது போறோம், this is enough, should not go more than that அப்படின்னு I feel. Sometimes through experience, because you would have done some similar sequence in your earlier film or seen something else, so on the experience you will try to put here. But in a situation where you've never done something like that before, then instinct comes. So I would say instinct is more prevalent. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് പോലെ ഒരു ഡ്രാമ മോഡലിലായിരുന്നു സിനിമകൾ വന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രെയിമുകളിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നു, ജിബുകൾ വരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് സിനിമ മാറുന്നുണ്ട്. വിഷ്വലി എത്രമാത്രം കാണുന്നവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അതിലൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. അത് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാറ്റിക് ടു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, സ്നോറി ക്യാംസ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നതിൽ സിദ്ധാർത്ഥത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ മാറ്റത്തെ, ഈ ചേഞ്ചിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ചേഞ്ച് അവിടെ அந்த கதைக்கு what will suit, that is what it is. For example, இப்போ நீங்க வெஸ் ஆண்டர்சன் ஒரு டைரக்டர் இருக்காரு, அவரோட ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா he is more into symmetries. லெஃப்ட்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் ரைட்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். And if there is a line running in the frame, the line exactly is 50%. So அது அவரோட ஸ்டைல், அவரோட கதைக்கு it works well. But நீங்க வேற சில டைரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டல்ட் இருக்கும், there is no grammar where you cut the shot, there's a kind of chaos. But உங்களுக்கு சீனே வந்து ஒரு chaotic-ஆவோ இல்லை ஒரு சின்ன டெம்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும். So I think whatever the story demands, the visual grammar should just go into it. Even in Wes Anderson movies, like in Grand Budapest Hotel, chaos happen in the symmetry. Yeah. So that is his way of looking at it. So it's just how it works for the story. That's it. For Two Men, I thought, not having too much handled or not having ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீல், பட் அட் த சேம் டைம் விஷுவலி ரிச், அந்த ஃபீல் இருந்தால் தான் இந்த படம் would look really good. That's what I discussed with the director. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് VFX യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രോമോ സ്ക്രീനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ആക്ടറുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ നമുക്ക് വിഷ്വലി കാണാം, എന്നാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഗ്രീൻ മാറ്റ് ആയിരിക്കാം, ബ്ലൂ ആയിരിക്കാം, വോട്ടെവർ ഒറ്റ സോളിഡ് കളറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഷോട്ടിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ എന്ത് വരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് தான் நீங்கள் சொல்கிறது. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் theoretically when you design a VFX scene, you should know what is your foreground and what is your background. என்ன பேக்ரவுண்ட் பண்ண போறீங்க, அதுக்கு சில ரெஃபரன்ஸ் பிளேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும். And foreground, obviously, let's say if two people are driving a car, or if it's a set where you're going to do background extensions or something like that, you have a set. So you kind of know. இதில் மெயின் என்னன்னா,
what kind of lighting you're going to use. How are you going, if you're going to match your foreground for the background or the background for the foreground, adu match pannada, you will have a seamless VFX, a very organic depth in your VFX. So it is little difficult. I mean, if you ask me, I can't judge technically, because there's just a blue or a green screen behind, you have an actor and you don't know what is going to be the depth, all that. But it's a small judgment that you make. Like, you have a VFX supervisor always with you. So I think he kind of guides you through that. Anga vandu more or less you play, when it comes to a VFX sequence, you are more or less you play an operator. The VFX supervisor takes control of the image. So நீங்க டெக்னிக்கலா அது அழகா ப்ராப்பரா கொடுத்தா போறோம். I think he'll take care of it. Okay. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ സിനിമകൾ, പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ്? പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ, as you know, I have done almost some 28 films in Tamil and Telugu. This is my first film in Malayalam, and I'm looking forward to do many more Malayalam films. And I'm going to start another project in Tamil very soon, which might be my directorial debut. So that's a short film. Yeah, that was a short film that I did during the first lockdown. Yes. Because the whole film industry was jobless. Stuck in ellame stuck. So it's difficult for a guy like me who's been working for 15-20 years, suddenly veetla oru 6 months doing nothing. So I had my 5D camera, I didn't know what to do. So I had my son and my neighbor's kid and my apartment building, and we just did it, that's all. So ee pudhiya cinemale both film you are launching as a filmmaker. Yeah, it's a web project. Okay, fine. For OTT. So I'm almost, it's a movie, not series. It's a series. Okay, fine. So I'm almost in the final stages of it. You are the DOP too. Yeah. Okay, so all the very best wishes. Thank you so much. Thank you so much.